Hello everyone. Welcome to my class. I would like to introduce myself first since this is our first meeting. My name is Luna Fauzan Rahma, but you can call me Miss Luna. And don't forget to join my Google Classroom for more information such as details about the quiz, the materials, or other resources I use. And please check the code in the description box. Thank you. So for the material today, we'll talk about part of speech as you can see in the PowerPoint, yeah. Now let's start with the definition of part of speech itself. So part of speech is a category to which a word is assigned based on its function in a sentence. Jadi, basically part of speech itu kategori yang digunakan untuk classified atau mengklasifikasikan kata-kata berdasarkan fungsinya dalam sebuah kalimat. And we have so many kinds of types in part of speech. Yang pertama, obviously kita punya noun atau kata benda. And then we have pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan interjection. Nah, untuk video ini kita akan membahas two kinds of part of speech, which is noun and then pronoun. So we start with the noun first, yeah. So a noun is a word that refers to a name, thing, place, person, or idea. Jadi noun itu atau kata benda merujuk pada nama seseorang, benda, tempat, ataupun ide atau pemikiran. Dan noun sendiri has so many types, but in this video we are going to talk about the 8 of them. First of all, we have proper noun, common noun, concrete noun, abstract noun, singular noun, plural noun, countable noun, and uncountable noun yang akan dibahas satu persatu dalam video ini. For the first, we have proper nouns. So proper noun refers to a specific name of people, place, or organization, and it's always start with a capital letter. Jadi proper noun itu merujuk kepada something specific seperti nama orang, nama tempat, atau nama organisasi, and it's always start with capital letter. Dan kata itu selalu diawali dengan huruf kapital, even though kata tersebut tidak terletak di awal kalimat. Misalnya dia terletak di tengah-tengah, but it is always start with a capital letter. Contohnya, ada Luna, nama saya sendiri yang itu spesifik menunjuk ke orang. Kemudian kita punya Jakarta, Solo, dan juga YouTube. Selanjutnya kita punya common noun. So common noun refers to a more general name for thing, place, or people, and it's not written with a capitalized letter unless it starts a sentence. Jadi, kebalikan dari proper noun, common noun refers to something more general, not specific, dan tidak diawali dengan huruf kapital, kecuali dia terletak di awal kalimat. Contohnya seperti boy, village, desk, dan juga city. Next types, we have concrete noun and abstract noun. Concrete noun refers to something we can feel with our sense, like something we can see, we can touch, we can hear, we can smell, or taste. Jadi kalau concrete noun itu sesuatu yang bisa kita raba. Jadi sesuatu yang bisa kita raba seperti pillow, fan, mirror, clock, dan juga chocolate. Nah, kebalikannya ada abstract noun that refers to ideas, feelings, qualities, or concepts that cannot be seen or touched. Jadi kalau abstract itu more like something invisible, so you cannot see, you cannot touch. Tapi
ada. Contohnya seperti happiness. Happiness is something you cannot see or you cannot touch, but it is a feeling. So, itu termasuk ke dalam abstract noun. And then we have freedom dan juga knowledge. And then we have singular noun and plural noun. So singular noun refers to one person, one place, one thing or idea or else as long it's one, and often use a, an or a the before it. A belongs to a consonant and an to a vowel sound. So singular itu merujuk kepada satu, satu benda, satu orang, satu tempat, satu ide. Yang terpenting adalah jumlahnya itu satu. Contohnya ada a pillow, the man, or an apple. Kebalikannya, plural noun refers more than one. Jadi lebih dari satu, kayak misalnya two places or two things or two ideas. Jadi biasanya di belakangnya ada ss-nya ya. Sebagai contoh kita punya cats, babies, boxes, and dogs. Nah, countable noun and uncountable noun. Countable noun refers to nouns that we can count. They have singular and plural forms. Countable itu jadi sesuatu yang bisa kita hitung. Dan mereka itu bentuknya bisa singular, bisa plural. Contohnya ada two apples, one cheese, and two children. Kalau uncountable noun refers to nouns that we cannot count. Contohnya seperti ada sand, ada sugar, ada milk, ada water. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hitung ya, spesifiknya berapa, tidak seperti apples, tidak seperti keju, tidak seperti anak-anak, ataupun benda-benda lainnya yang termasuk dalam countable noun. Next one, after we learn so many types of noun, we move to the second type of part of speech, which is pronoun. Nah, apa itu pronoun? Jadi, a pronoun is a word that stands in for a noun, often used to avoid the need to repeat the same noun over and over again. Pronoun can refer to people, things, concept, and places. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa kata kata benda lainnya dalam sebuah kalimat untuk menghindari yang namanya pengulangan. Jadi, itu untuk pengertian dari pronoun. And now we move to macam-macam tipe dari pronoun. For the first type, we have personal pronoun. So, personal pronoun refers to people or things. And personal pronouns can change their form based on person, entah itu first, second, or third person, and then ada number, entah itu singular atau plural, dan juga gender. Nah, kalau first person pronoun, jadi kalau first person pronoun itu biasanya digunakan ketika when someone is talking or making sentence about their activities. Jadi, ketika membicarakan diri kita sendiri, contohnya penggunaan kata I, we, me, dan juga us. Kalau second person pronoun refers to the person or people being spoken or written to. Ini seperti kita membicarakan person or people being spoken or written to, kita berbicara kepada orang lain. Contohnya seperti kata you, your, yours, yourself, and yourselves. Third person pronoun refers to other people's or things that being directly addressed. Contohnya ada he, him, his, himself, dan lain sebagainya ya. Kalau third person yang paling banyak tipenya. Nah, kalau single pronoun itu refers to one person or thing. Contohnya seperti pronoun I, me, you, he, him, she, her, atau it. Kalau plural pronouns refers to more than one person or thing. Ada we, you, us, they, atau them. Jadi you ini
bisa masuk ke singular atau plural, tergantung you yang dimaksud ini satu orang atau dua orang. Jadi everything depends on the context ya. And then we have gender. So the gender aspect only applies to the third person pronoun. Jadi gender aspek gender itu hanya berlaku kepada third person pronoun. And if it's masculine, we use he. If it's feminine, we use she. And then if it's neutral, usually mengarah ke benda ataupun hewan, biasanya menggunakan it. Move to the second type, we have possessive pronoun. So, possessive pronoun is a type of pronoun that shows ownership or possession, and it tells us who something belongs to. Jadi, possessive pronoun itu menunjukkan kepemilikan ataupun kepunyaan. Jadi kita tahu nih ini punyanya siapa. Nah, contoh-contoh possessive pronoun entah itu singular ataupun plural ada di tabel di sini. Jadi kalau kita merujuk misalnya laptop ini milik saya, so you say this laptop is mine. Okay. And the next one we have relative pronoun. So relative pronoun is a pronoun used to introduce a relative clause in a sentence. A relative clause is a clause that provides additional information about the noun in the main clause. Jadi relative pronoun itu merupakan sebuah kata ganti yang menghubungkan dua kalimat atau klausa dan seringkali memberikan additional information atau informasi tambahan mengenai noun di klausa itu. Contohnya ada that, ada what, ada which, ada who, dan juga ada whom. So we have a table and kinds of relative pronoun and how to use it. And first of all, we have who. Kalau who itu merujuk kepada orang, subjeknya ya, dari sebuah klausa. And then we have which. Kalau which itu range penggunaannya bisa untuk animals or things. And then we have whose. Kalau whose itu digunakan untuk menunjukkan milik siapa dan dapat merujuk pada entah itu people or things. And then kita punya whom. Kalau whom itu digunakan untuk merujuk pada orang dan ada yang adalah objek dari sebuah klausa. And then we have that. Kalau that it's more wide than who ataupun which, jadi bisa digunakan entah itu orang, entah itu benda, entah itu animal. And the last one we have reflexive pronouns. So reflexive pronouns are forms of personal pronouns that ends in self or self. Dan macam-macamnya ada banyak. Nah, terus perbedaannya yourself yang pakai SELF dan yang satunya itu apa? So, kalau yang pertama itu refers to singular. Jadi digunakan untuk merujuk ke satu orang. Kalau yang satunya yang yourself pakai pakai itu merujuk ke orang yang lebih banyak gitu, multiple people. Jadi lebih dari satu. So after we learn about part of speech and then the types and then we discussed about the noun and pronoun, I have some exercise for you. Let's check it in the next slide. This is the link for the exercise and please do it to test your knowledge about the material, okay? And thank you so much for watching or observing the material. I hope that's enough. And for the next, we will talk about verb. So stay tuned and stay healthy.